Dobrodošli u poslednju 10. epizodu TV serijala Danas Konferens centra Orlando. Želimo da ovom epizodom na kraju prikažemo ono najbolje što ste mogli da vidite u prethodnih 9 epizoda, da vidite one najbolje subjektivne doživljaje koji su po mnogo čemu ostavili najdublji utisak na sve gledaoce koji su pratili ovaj serijal iz nedelje u nedelju, ali da napravimo jednu kratku analizu koja govori o tome zbog čega ekonomska kriza, zbog čega bilo kakvi ekonomski problemi nisu na bilo koji način ograničavajući faktor kada je reč o investicijama u ovakve vrste zabavnih parkova. Ne zato što je kriza vreme kada treba da se investira, nego zato što je kriza vreme kada ljudi uglavnom beže od realnosti ka filmskoj industriji, ka sportu, ka zabavi. Teška vremena su vremena u kojima tradicionalno industrija zabave ne regresira, nego čak i napreduje. Zbog prirodne ljudske potrebe da se iz mračne svakodnevnice, makar na kratko, može pobeći u neki drugi, lepši i bolji svet. Upravo zato fenomen ovog serijala nije samo u tome što smo imali priliku da javnosti Srbije predstavimo neke prizore i neke detalje koji do sada zaista nisu viđeni na televiziji u Srbiji. Najveća snaga ovoga serijala upravo je u tome što je on prikazao zemlju sa industrijom zabavnih parkova u periodu najveće ekonomske krize u zadnjih možda 70 ili 80 godina. Možete li pretpostaviti kako li je to izgledalo pre te krize? Ako je ovo što ste imali priliku do sada da gledate i ovo što ćete sada videti, Amerika u svom najgorem ekonomskom izdanju. Takva Amerika u svom najgorem ekonomskom izdanju ima industriju zabavnih parkova u kome grad od 2 miliona stanovnika privlači 50 miliona posetilaca godišnje i u kome samo taj jedan grad prihoduje 100 milijardi dolara godišnje. Kako li je bilo pre krize, kako li je izgledalo njihovo blagostanje, verovatno ne možemo ni pretpostaviti. Upravo zato ovaj specijalni, zaključni deo našeg serijala posvetili smo predstavljanju onog najboljeg što smo imali priliku da vidimo u dosadašnjem toku našeg serijala, ali jednom analizom koja pokazuje da ovo ipak nije bajka i da ovo je jedna od industrija koja mogu biti vrlo važno oruđe za razvoj Srbije kao države. Dobrodošli u Danas Konferens centar. Kompletiramo ovu našu epizodu jednim pregledom
naše rubrike Subjektivni doživljaj, koja je po mnogo čemu bila možda i najatraktivniji deo ovog našeg serijala. Predstavili smo vam 8 zabavnih parkova, potrudili se da vidite jedan zaista širok spektar različitih atrakcija i sad smo hteli da bez ikakvog daljnjeg komentara vama kao gledaocima ovog serijala predstavimo nešto što ilustruje sav raskoš i svu lepotu industrije zabavnih parkova, svu raznovrsnost koju smo imali priliku da vam u jednom malom delu to predstavimo. Zašto kažemo u malom delu? U malom delu zato što ovo što ste imali priliku da vidite u prethodnih 9 epizoda predstavlja možda 30% video materijala koji smo imali priliku da snimimo u Orlandu. A celokupni materijal koji smo snimili u Orlandu nije ni pola onoga što je moglo da se snimi, ali jednostavno zbog veličine tog objekta, zbog redova, zbog raznih drugih ograničavajućih faktora, to jednostavno nije bilo moguće snimiti. Ovako poslagani, subjektivni doživljaji možda vam mogu pokazati o kako se velikoj industriji radi, ali možda ono što nismo ni mogli da emitujemo, ono što nismo ni mogli da snimimo, možda vam i pokaže u suštini da ovo što ste do sada videli nije ni 20% onoga što se može videti u Orlandu. Sledi set subjektivnih doživljaja koje ste imali priliku da gledate u dosadašnjem delu TV serijala Orlando. Видео талос. Ты говори талос. Доброе время. Видео талос. Но уже провалил с такого.
right up to the cones, hit the brakes, and see if I can steer you through. Hold on. Braking now. Okay, we're back on track. Let's do that other sequence. Okay, let's try it again, this time with the anti-lock brakes. ABS reactivated. Braking! All right, that's the way it ought to be. You see how ABS lets you keep control of the vehicle while braking? Let's demonstrate some extreme test conditions. Okay. Did you remember to turn off those robots? Clear track course A. All right, let's pick up the pace. Increasing speed 10%. Increase in lateral forces? Sure am. All personnel clear the track. Barrier test in progress. Ready for the barrier test. Check. Hang on tight. Increase speed. Accelerating. As long as they're heated up, let's grab thermal imaging. Will do. Cameras on. Looks like all components are well within test parameters. All right, that completes our test schedule. Let's download the data. OnStar vehicle diagnostics complete. Hey, thanks for being such a great... Despise, now
Well, I have been visiting Serbia in the last few days, in the north, in the south. I see that there is a great potential. Luckily, there are still a lot of things to do. And I come from a country where the tourism industry is the #1 industry in the country. And I think in Serbia a great potential for tourism and leisure. These are two issues that are always going together because they complement each other very well. So I am sure that during the next few years we will be witnesses of the evolution of this country towards the tourism industry, and that's why water park industry and other type of leisure facilities will grow up around all the tourism industry. So I'm very confident that this country will develop in that way. First of all, the water park business is a business. So it is not a funny business, it is a business of fun. This means that it is very important that when you develop a project like this, you have to consider its profitability. Otherwise, the investor would not come, I would not invest. So it is not important the size of the project, but the size according to the area and the target market. So we have seen profitable projects which are very small, in small locations, in small cities, and also even in hotels. So for a small amount of people. And they have been very profitable. And on the other hand, you could also see in several parts of the world, huge, bigger projects which are a disaster from the economic point of view. So the important thing is to size the project according to the target market and according to the population that we have in the area. That's why we could have different type of project of different sizes, and they all could be profitable. One important thing for any leisure business is that each project should have its own personality. So that's why the theming and developing the project according to the local habits, local culture, local needs is so important. As you are developing this Orlando series, this is important for people to know what are we talking about. But we cannot make and bring that concept exactly and expect that it would work and it would be profitable in the region. We have to hear the local needs and adapt it to the local culture and local habits of people. The secret is there. So tourism and leisure is still growing, or at least it's being maintained or being stable. There is another example in Spain. In Spain, tourism is our first industry with, I think it's 12% of the GDP, and still growing. We have still developed new, in spite of the 45 aquaparks that we have in our country. 2 months ago, we have completed a new aquapark in the Canary Islands. So still growing. Why? Because the tourism is pulling from this type of leisure initiatives. So in spite of the crisis, that's the reason why not just the tourism, but also the leisure facilities are being increased. But again, it is very, very important to focus on the profitability of this project before investing on them. Because otherwise you will have, at the end, you will have a lot of constructions which are not feasible, that have to be closed because they are not working. So that's why it's very important to focus on the profitability of the projects. And Serbia is now in the right moment. As you said before, you have a blank paper and you can write what you want to be in the future. And this is fantastic. This is a fantastic experience. It's good to be in a moment, to be in a moment where you can define what a country could be. I have lived the same experience in Croatia, which has also a great potential in tourism, and there are still a lot of things to do. And you as a country can create what you want to be in the future as far as tourism and leisure is concerned. And in order to do that, it is very important that the authorities define a real, clear and professionally developed strategic plan for this kind of facility. This is very important. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovom našem serijalu Orlando na televiziji Studio B. Završavamo jedan serijal koji je po mnogo čemu bio jedinstven izazov i za nas kao danas konferens centar i za sve one koji su bili uključeni u ovaj projekat. Svaki serijal i svaka serija emisija treba da ima neki zaključak, neku vrstu misli koja bi trebala da da
rezime cele priče i da da neku vrstu misli koja stoji iza cele ove priče. Srbija živi jako loše, jako dugo. Propuštamo šanse, idemo iz jedne krize u drugu krizu, nalazimo se u situaciji da nas čeka još jedna, a da ne znamo na koji način ćemo iz nje izaći. Ipak sve vreme našega propadanja mi ubeđujemo sami sebe da je nama u stvari mnogo bolje nego ljudima na zapadu i da ti ljudi na zapadu žive da bi radili, dok mi tako pametni, tako veseli, tako produhovljeni, u stvari radimo da bi živeli. Da mi baš ne radimo puno i da je glavna suština naših života da uživamo u životu. Dok oni na zapadu zaista imaju više, puno rade, ali oni žive da bi radili. Imali ste priliku da vidite u prethodnih 9 epizoda kako to oni žive da bi radili. Videli ste na koji način od jedne močvare za 40 godina može da se napravi industrija zabave i da se od čiste zabave može napraviti jedno zadovoljstvo, ali jedan veliki posao od koga žive doslovno desetine miliona ljudi. Na ovaj ili onaj način. Upravo zato, ako postoji zaključak ovog serijala, jeste da oni itekako žive, da oni itekako uživaju u životu, a da mi životarimo i uživamo u ostacima života koji nam preostanu od kriza, od ekonomskih i političkih grešaka, od propuštanja različitih investicionih šansi. Nadamo se da će ovaj serijal pomoći da se ova velika investiciona šansa u Beogradu i Srbiji ne propusti. I veliko nam je zadovoljstvo što je od početka ovog serijala pa do ovog kraja 8 ili 9 akvaparkova otvoreno u gradovima širom Srbije, što je došlo do male promene svesti da ovo nije samo zabava, nego i oruđe ekonomskog razvoja. Hoće li ovo biti dovoljno? Hoće li ova poruka dopreti? Vidjet ćemo. Ono što je bilo do nas, to je bilo da prenesemo ono što smo videli i da pokušamo da javnosti Srbije pokažemo koliko je divna i koliko je moćna industrija zabavnih parkova u Orlandu. Hvala vam što ste nas pratili u ovom jedinstvenom serijalu emitovanom na televiziji Studio B. Hvala vam na pažnji i prijatno. Yeah.